Gyumriում այդ ամեն ինչ որ կատարվում է դռներից այն կողմը։ Gyumri have one historical center is one diamond. So everybody ask me why I haven't stayed in Italy. Because I'm Italian spion, էլի։ I mean, but Balance, it's էլի։ crazy. Չհասկացա։ Lenin, Lenin, where are you? Lenin, Lenin, benvenuti a Radio Hեղինակային. Oggi siamo connessi come tutti i giorni la mattina per darvi le news di Շիրակ region. Ciao. Օրերը տաքացել են, մենք հալվել ենք ու վերջապես մենք նկարում ենք Gyumri podcast-ի առաջին էպիզոդը։ Հուսով եմ, երբ որ մենք առաջին էպիզոդը հրապարակենք, քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում շատ վատ չի լինի ու դուք հավես կունենաք մեր պատմությունները լսելու։ Չնայած իրենց վատ պատկերացնել չի լինում, բայց մեզ ամեն օր զարմացնում են ու չգիտենք թե ուրիշ ինչ կկատարվի Հայաստանում։ Իսկ մենք Տիտանիկի երաժիշտների նման որոշել ենք տապալվող նավի վրա շարունակել նվագել, մեր դեպքում գործ անել ու ստեղծագործել։ Gyumri podcast-ի համար մենք շատ տարբեր սցենարներ ունեինք, բայց առաջին ավելի շուտ 0 էպիզոդը հրապարակելուց հետո շատ տարբեր արձագանքներ ստացանք։ Ինչ որ մարդիկ իհարկե շատ ուրախանում էին, հիանում էին, ասում էին, որ շատ լավ միտք է, բայց կային նաև շատ մարդիկ, որ ասում էին, իհարկե շատ լավ միտք է, շատ ռոմանտիկ եք, որ տեղափոխվում եք Gyumri, բայց վստահ էին ու նույնիսկ տենց հոգատարությամբ, բայց ակնկալում էին, որ կտապալենք, որովհետև կձանձրանանք, չենք հաջողի, որտեվ Gyumri-ն է, կյանքը շատ չի եռում Երևանի նման ու եթե մարդիկ ընտրում են տեղափոխվել ավելի մեծ ու ավելի զարգացած քաղաքներ, հատկապես այլ երկրներում, մենք ոնց որ ճիշտ հակառակն ենք անում ու շատ մարդկանց համար դա տարօրինակ ու ոչ հեռանկարային էր թվում։ Մենք սկսեցինք դրա մասին շատ մտածել ու քննարկել ու որոշեցինք, որ դա պիտի լինի մեր առաջին էպիզոդի թեման։ Ու ելում հետ դա քննարկել, եթե ոչ մեր շատ լավ ընկերների, Մարիամի ու Մաքսի, ովքեր տեղափոխվել են Gyumri, սկսել են բիզնես։ Մի խոսքով իրենք արդեն ահագին ժամանակ ապրում են Gyumri-ում ու ոնց որ թե դեռ չեն ձանձրացել կամ միգուցե ձանձրացել են։ Ու մի disclaimer, մենք այսօր խոսալու ենք շատ տարբեր լեզուներով, բայց տակը անպայման կունենանք սուբտիտրեր, որ բոլորին հասանելի լինի, բոլորը հասկանան։ Ու ինչ որ ծիտիկների ձայներ լսվում, ինչին կպար։ Իդե, մոռացա ասեմ, մենք ունենք նոր տեխնիկա, վերջապես, այն որ անցած անգամ միզումով էինք նկարում ու դրանից դավայի միզելը եկավ, այսօր նորմալ տեխնիկա ունենք, սուպեր պոդքասթ, սեքսի ձայն, նույնիսկ ես իմ ձայնն եմ հավանում, տենց բան չի լինում։ Մենք ոնց իրար գիտենք, ես չեմ հիշում ճիշտն ասած, Թումոյից։ Չէ, ես գիտեի Թումոյից գիտենք, հատկապես Դավիթի հետ ծանոթ ենք Թումոյից։ Միջև այն պահը, որ մի քանի ամիս իրար հետ աշխատելուց հետո Դավիթը որոշեց ինձ գրի Facebook-ով ու գրում է Մարիամ դու Մարիամն ես, չէ։ Ու այդ շատ իդեալոր ու տարօրինակ, որովհետև դե Դավիթին ճանաչելով մտածում եմ Դավիթ դու էլ Դավիթն ես, չէ։ Ասում եմ չէ, բայց դու Մարիամն ես, չէ։ Ասում եմ հա Մարիամն եմ ու սկսում եմ հիշել, որ ինքը 6 տարեկան էր, չգիտեմ, 5 տարեկան էր ու մենք Այրուձիում իրար հետ հանդիպել ենք, որովհետև ես գնում էի ճամբար։ Մի քիչ հետո հիշում եմ աչքիս դեմն ա գալի, որ մի հատ ամսագիր կար, որի մեջ տպագրվել էինք, ուտեղ կայի նաև ես ու Դավիթը առանձին։ Ու այդ հիշելուց հետո մի անգամից սկսում եմ գրել Դավիթ դու էլ Դավիթն ես, չէ, ու դες հիշում ենք ու սկսում եմ աչքիս դեմ գալ ամբողջը ու պարզվում է մենք Թումոյից չի որ իրար ճանաչում ենք, այլ գիտենք արդեն երևի Դավ քանի տարեկան ես 27 Okay 20 տարի Wow. And you met in Gyumri, you two? Of course. Yes. The more funny part is she studied 1 year in Florence and she find one guy Italian in Gyumri, not in Italy. Yes, everybody asked me why I haven't stayed in Italy because it was my decision to move to Armenia, and also I didn't know I love Gyumri because the first time when I need to come here,
I thought it will be like really stressful, but then I fall in love with Gyumri, and I was repeating all the time, I want to move to Gyumri. And then when I met him, I was like, okay, this is a good option. Yeah. Bingo. Bingo. No, but this was really funny, and all my friends are making joke about this Florence and Gyumri because I really stayed there for 1 year, and everybody was telling me like, why you haven't stayed there, because you have work opportunity, then if not work opportunity, maybe you could marry someone and stay there. Like, okay. Just someone, a random Italian. Nobody like, know, no. but the truth is me and Mariam meet in Florence. No After way. I come here because I'm Italian spionelli. Ah, I come of here course. for work and I meet again Mariam, and for people don't understand I'm spion, all tell just I meet Mariam. Then in Gyumri. Gite, you are spion. Yeah. So Italakan people are spion, right about Italakan you. spion. Yeah. How people say it? What? Լեննականցի շպիոն. Հեղինակային spion. 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 Yeah. And you decided to stay in Gyumri because you met Mariam, or you decided before that you want to stay in Gyumri? My work spion is in Gyumri. I need to stay here. No, when I come in Armenia, my decision is live in Gyumri because here I don't like. It's much huge city, and by the way, it's much European style for my idea of change my life. I want to go in Armenia for stay in Armenia, not for stay in one big capital. And Gyumri is not village, not big city. Is good dimension for live. Balance. Balance. Yeah. I mean, but Balance, it's really. crazy. Why Armenia, first of all, and kind of how you ended up here? The first time I come here 10 years ago, just for travel. Ah. After I come another 2 times for travel, just tourism. And when I decide to move outside my country for make a new life, I have 3 options in the all places I visit in my life. 3 options. One is Armenia, one is Nepal, one is Czech Republic. And Czech Republic is much near Italy. It's in Europe. You don't feel much. You go outside your country because it's just 7 hours with the car from my home. And Nepal, of course, is much far, and every time I need to come back in Italy is very long trip. And Armenia is good because I have 1 step in Asia, 1 step in Europe. Իսկ շատ են ասում, որ շպիոն ես։ Քեզ հարցնում են։ Ոչինչ. But the most funny thing was when we met here, it was, I think, 2017, right? Yeah, I you don't think? remember. You don't remember? I don't remember. Thought sorry. on him. No, seriously. Mirpe, Chaskatha. No, but when we 2017. met, it was Summer. like summer, right? Uh-huh. Yeah. No, the summer I remember, and it was right before my brother's wedding. And when we met here, I invited Antonio Montalto to my brother's wedding, and it happened like he wasn't able to make the wedding and to visit the wedding, and he told me that I apologize, maybe after I can meet your family, And then Max was sitting there, and I know him only 10 days or a little bit more, but we met, I don't know, 4 or 5 times maximum. And Max told like, I have been only in the funerals in Armenia. Yeah. And I have don't only know this what is experience the in this time, yeah. wedding In one village. Yeah. And it was in village, in Arctic also. No, in Arctic. In or one near- village near near Arctic, and in this terrible winter make very cold. Imagine the 1 meter snow in 2007. Yeah, and it was like old traditional funeral. Because had huge table in the restaurant, 300-400 people. I think all village stay, and stay table for Archik, a table for men. Oh my God. And when they make kanath, all women they sit down, don't move. Only men make kanath, stand up. Classic For me, I come from patriarchy. Europe. No, now this political correct is one thing. In Europe, talk so much, and when I see this, I think, okay, this if you make in Italy, very common scandal, but it's okay. But I mean, it's tradition. It's one thing new for me.
Yeah, and that was one of the reasons. And when I talked with my father, I told, okay, Antonio can't make this, but there is another Italian guy who wants to see the weddings in Armenia. Yeah, you just wanted someone Italian at your wedding, right? Yeah. Because it's toy. No, it's toy for it's one thing exotic for but for imagine the wedding. Wedding was really pretty big, like almost 400 person, Wow. and he knows only me at the wedding, and I'm entering, and it's all our family and friends looking at me and asking me, who is this? Is this your boyfriend? I'm like, no, absolutely I no. come outside from present box. Honestly, the only two people like believe that we weren't together by that time, it's Max and me. Like we just the only people, like, because everybody thinks that okay, they just lie, they were together, They're hiding. Hiding. They don't want to say because it was new. I'm like, okay, yeah. And so this after? is very and after everything happened. Your wedding was also really cool. I mean, I saw it in pictures. But you did it in the train, right? We are married. The reason was because everybody was asking why Gyumri, why you have moved there, because we have moved already here. We believe that every time people are visiting to our place, they really love the idea why we are here, and it wasn't easy to explain why we are here. So we decided, okay, let's try. Maybe his family want to visit, my family want to visit, and we decided to make a small wedding so people can visit and experience what we are experiencing here. In the beginning, we decided. In the beginning, okay, in the beginning, and then we got when my uncles, for example, start telling my another uncles in America and States and Canada, oh, there will be a wedding. Everybody bought tickets. And we were like, okay, we were very happy, but Oops. Yeah, oops, and it really became again very big wedding. Nothing worse happened. Why are you collecting these Lenins? Because you went here. Because it's historical items, and because he's one the more character hero in the history. If you like or not, Lenin is one hero make history in the world. How many And by the way, my plan is make Lenin look Tangaran. Lenin had museum. This big one, I find it because when I work and restore my home, I ask the people working in my home, the worker, if they know if some destroyed Lenin in the city. And the more old worker, because remember in the Soviet era, remember one place they just put in trash this big, huge Lenin, 5-6 meter high in a basalt stone. This is the original Lenin from Square, right? This is original Lenin staying square before during the Soviet era, yes. After I discover the municipality stay there, and nothing. I talked with people working municipality, and they told me, yes, I'm not stay there, and Merkurov make this. Merkurov is very important sculpture from Gyumri. Make this sculpture and just wait money for restore it. And I tell, okay, when you find money, I give you head and make good job, because I am very happy if they restore one Lenin statue. Իսկ դժվար էր բացատրել, թե ինչու Gyumri, ինչու է Gyumriում որոշել ապրել։ Ընդհանրապես ինչու ես դու օրինակ Մարիամ որոշել։ Նախ արմատներով Gyumriից, պապայիս կողմը Gyumriից։ Ես Gyumri եղել եմ, բայց փոքր ժամանակ որպես դաչա։ Չէի հիշում Gyumrin, այսինքն իմ համար մեկը ինքը արդեն որ պետքա գայի Թյումոյի շրջանակն եմ գործուղման, իմ համար ինքը ծանր էր այնքանով, որտեղ ձմեռ էր, ցուրտ էր, իսկ ես ցուրտից զզվում եմ, տանել չեմ կարողանում։ Շատ ծանր էր։ Հետո որ եկա այստեղ, ամենահետաքրքիր բանը մի շաբաթ հետո որ սկսեցի կամ 2 շաբաթ էր անցել, բացահայտել, որ Gyumriում այդ ամեն ինչ որ կատարվում է դռներից այն կողմը։
Այսինքն դռներից այն կողմ մենք շատ արվեստագետների հետ ծանոթացանք, օրինակ ճարտարապետների, նկարիչ, քանդակագործ, մյուս ծանոթությունը հենց Անտոնիոյի հետ էր ու այդ կերամիկայի դպրոցը։ Շատ հաճելի էր, երբ որ դռնից այն կողմ մտնում ես ու շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ ես ծանոթանում։ Սա փողոցում ոտով ենք քայլում, մարդկանց հետ ենք ծանոթում։ Երևանում էլի մեքենայի մեջ ես, պրոբկաների մեջ ես, թխծանման մեջ ես մնում, միջև մի տեղից մի տեղ ես հասնում երկար ժամանակ, օրդ վերջանում է ու զգացի այդ կոնտրաստը, որ ինձ շատ ձգեց։ Ու դրանից հետո արդեն որ ամեն անգամ գալիս էի, նոր մարդկանց հետ էի ծանոթանում ու մարդիկ էին սկզբում դուրս գալիս։ Հետո դուր էր գալի ճարտարապետությունը ու քաղաքի ինֆրաստրուկտուրան, որովհետև այդ որ ասում եմ ոտով քայլելը հատկապես ամառը շատ հավես էր։ Երևի այսքանը դա։ Դրանով այդ ամենասկիզբն էր, որ ինձ շատ ձգեց Գյումրին։ I was asking Mariam why she likes Gyumri, why she decided to stay here. And yeah, one of the things she just mentioned is that Gyumri has this architecture and infrastructure of a city. And actually this summer when we're staying here, I also realized that, for example, Yerevan, of course it's like life is more active there, more events and things are happening there. But in terms of your kind of feeling in the city, in the space, here I realized I even can compare it with other European cities where I've been, that you have the feeling that you are actually in a city because of the infrastructure and the architecture that it has. And probably the second thing I like is the kind of all these historical layers that it has, because kind of unfortunately that's in Armenia, and I think you already know this from people living here, that kind of our identity is all built on these traumas of genocide, of the war, and etc. And of course it is part of our identities, it can't not be, but we grew up with the feeling that it's the only thing that makes us Armenian, and that's why it's really important for me to see all these historical layers and culture and to explore it. Literally, probably we start to learn about ourselves more after graduating from school, from high school, because kind of the history education is so terrible, and we learn only this kind of political history. And I'm saying this to ask you actually how you see it, how you see Armenia, and how you kind of the connection of living in Gyumri and seeing Armenia. What is Armenia for you and Gyumri? Ice is different, because I come from outside and I understand the point is wrong. Armenian make wrong about the beauty they have, Armenians' beauties. When I come here, I decide coming Gyumri for this Mariam for architecture, and because it's only Gyumri have historical center in Armenia. For Armenian exist all this background about genocide, etc., and Karabakh war in 90s, but another things they of course remember is monasteries, because it's one part very important, the history, cultural and touristic, but completely forget another part of the history. For example, Gyumri have one historical center is one diamond. It's very difficult you find one city built 90% with the neoclassical and Art Nouveau style. It's very, very difficult you find. And it's Russian concept. I understand it's not Armenian, but Armenian built. I mean, coming architect from Italy too, because few homes in Art Nouveau style in Gyumri make Italian architect, coming Russian architect. The plant of the Alexandropol city make Russian, but the worker, the master is Gyumretsi, is from Gyumri. And for this, the power the city need to remember is Armenian anyway. If have influence from outside, anyway is Armenian. And Armenian language have influence from outside. For this, anyway, is Armenian. And all culture have influence from outside. And for many years, Gyumri, after earthquake, of course, Armenian consider the trash city. When I tell my friend, when I moved here 4 years ago, my friends from Yerevan, I won't move and live in Gyumri, all tell me why. It's very, very destroyed, criminal and dirty city. Why you won't go? Because it's very nice. Historical center is very nice. Need just restore it.
And now, in these 4 years, I see people understand. And Gyumri, if make good job in these next years, coming one city very important in all Caucasus. Because Yerevan, the historical center in Yerevan is very little if you compare it with huge historical center like Gyumri. If you walk in Gyumri for 2-3 hours in the city, you still see historical center. You find home in Tuf have 150 years. Outside the historical city, people think is just near Arag. Capital of Armenia is Gyumri for me. Սկսում ես մարդկանց բացահայտես ու հասկանում ես, որ քո ժամանակը ծանոթանալու մարդկանց հետ, ոգեշնչվելու իրանցից, գալ տուն գործանելու, ընթրիք պատրաստելու, հավաքելու, դու կարողանում ես մի օրվա մեջ տեղավորես։ I see especially in the country before have a communist or socialism, dictator or government, especially in Yugoslavia, Romania. After the collapse, of course, start close a lot factory. Same in Armenia. How many factory close? How many people lost job? And have this idea, need move all in the capital. And city and little city, big city, start come empty. And this is the big problem. Government need really understand, don't exist only Yerevan. Need understand it's the Gyumris, the Stefanovans, the Goris, the Vanator, and give money and opportunity in this place have a life. Not people need to sell home and need move in Yerevan or in Moscow or of course in Europe and America. But a lot of people in Gyumri sell home apartment, high price, for buy one little apartment in Yerevan for move. But not because they have possibility contract have one job, just for more after they search job, because of course have more possibility to find job in Yerevan than in Gyumri. But this is very bad for because after you in few years you have ghost city. Now Gyumri have I don't think have 100,000 people live here. I think 90,000. Before earthquake during Soviet era is more than 250,000. I mean it's 3 times less. And this is one thing you need to understand, because people come from outside, buy homes for make business and never live here. Need come here for live and to start life here, not just for make business. Not. That's something that I also wonder, and I don't really find the answer to that question. For example, you came and opened a business. You have your B&B. You start a business. You start life here. Meanwhile, many Gyumretis are moving out, are migrating either to Yerevan or just emigrating from Armenia to somewhere else. Why is it so? And is there the opposite dynamic too? Do people, Gyumretis, come back and see any opportunities in Gyumri now? There is a big changes also, the positive change that there are some professions, especially for the younger generation, like programming, design, or other things like this. It's helping people to stay in Gyumri and earn money, even if it's let's say not connecting with the Gyumri, and they're working online. And also there was this trend, let's say a couple of years ago, when people start moving here, people start feel more positive about staying here, but it's about younger generation maybe. And of course there's a lot of amount of young generation that they won't move from Gyumri because they don't know what to do here. Yeah. But for me the biggest problem is really the mentality problem that we have in every single region, and each of us that we have the mentality. First, maybe that, I don't know if we talk about specifically about the Gyumri, I think any donations or other things really make a bad influence at Gyumri. Because a lot of people think there will be the mentality. Of course, I'm talking about little percentage of the people. Of course. But the style that why I need to work, or there is no work. So for me, of course, we all know these stories that people are going for the business trips, let's say, abroad, and they have the same work, of course, with better payment, but they are not ready to do some work here. For me, it's very bad that people think, okay, in Gyumri the work need to be cheaper, like workers need to get really cheap salary. So we even have this problem. So we don't have enough money now to have a lot of staff working here, but we at least decided for us, we want people to work very little hours, so they earn money exactly for that hours.
everything is connected from earthquake. I know because in Italy have few region, few places have the same condition. It's very really the same mentality. Because you know Italy is one country have a lot of earthquake, no? And have few earthquake very big in the history, the last 50, 60, 70 years. And have one, especially one region, I don't want to mention because if see one Italian tell me, they have this mentality, they wait. They live in Domic after 40 years happen earthquake, or more than 40 years. They really live in Domic, and they have a lot of money from government, from outside, from private association, give money for buy homes. But they make with the same make money in Gyumri. They have money for buy home, they buy home, they give home free. After a few times they sell home, they come back, live in Domic. Because in this case, they have condition for have again money for again live few years. But why this? I understand why this. Because they believe in destiny. Destiny. Why I need work? Why I need more if tomorrow come another earthquake? I met one very old man, one public from Gyumri. He see 88 earthquake and lost part of the family, of course. And he see 26 earthquake. And imagine this public in the life, see one earthquake very young in 26, and lost people, family part. And another 30 years, 60 years, have another earthquake. Imagine the mentality grew up these people. That why I need build nice home, I need more for have job, if tomorrow possible come another earthquake. People left, salary is very down, why I need make one thing? When I have little Chinacan Remon for live, so. Yeah, you don't make plans. Yeah, don't make plans. This is one big problem. Happen. The city and need generation for change is not so easy. But it's changing, right? Yeah, I think younger because younger generation, especially this generation, this Gyumri, go outside after earthquake 90s. The son or grandson, they come back now. They really possible change the city. Lenin, where are you? But I smell it. You don't smell? You smell Lenin? This communist smell, no? Smell iron and blood, you know? You are also you are also communist. Maybe it comes from you. I'm Italian communist. Italian communist smelled church. It's different smell. It's not iron smell. This is interesting place, but I don't see. Sometimes you find near trash. Yeah, sometimes. Because you know when this statue, communist Lenin especially, is very huge and very heavy. Now imagine if they make with stone or if they make with iron or with cement, beton. So when they come in this after perestroika, when collapse SSSR, all very happy for go inside the capitalism area and start destroy everything, but it's so heavy, so big, not possible to destroy it completely. So you hate capitalism, right? Yeah, capitalism is destroy sociality, and of course I hate. Need, but need balance. If you don't have balance, it's very bad to live one with happiness. I mean, no. But you recently opened your business. I opened my business, of course, but you need to have a job. I tell you, I'm Italian communist. I'm not Soviet communist. Italian communists have balance. Of course, you need to live inside the system. The system is this one. Without job, without business, without work, you don't live. Of course, but you need to have the idea, because communism is ideology, is one objective. Yeah. For of course, you never have
completely and great communist. It's just a dream. But if you will live with this style, it's just one good step. Because it's not changed much Christianism into communism. It's the same things. See, there are a lot Soviet things here. Auto Soviet, autobus Soviet. I see one stone. No, it's just a stone. It's not just a stone. See. This is one head. This is one head. No. You sure? This is Lenin. This is Lenin. See? No. Yeah. Now stop and go see. Double desert? What? You joke. I no joke. Now go see. I really want to ask about Konjelazia and how things are going. Literally, once you opened Konjelazia, I remember like first weeks were just boom and you were always busy, and then COVID started, right? And then the war happened. No, COVID started. I opened the COVID. No, when opened another place, another home before stays, work very good when open with our items, our t-shirt, hoodies and magnets. And it's very nice, very funny, because have this very old home, little destroyed style, but with light, very cool, cozy. Yeah, and this will open in 2019. 2019, yeah. After me and Mariam find this place and start restoration. This house was totally destroyed, right? Yes. When you moved in. Totally no, stay this ceiling, original. Stay all, of course, stones, but don't stay pavement, don't stay many things. I mean, and so it's a huge job. Roof, new windows. Very difficult to explain and teach the worker, because they have approach. Chinaka Remont need make this very fast, very cheap. I didn't, no, wait. I want to restore everything is possible. Restore from Alexandra Paul era, because this home they built in 1870 around, and I want everything stay possible come originals. I go start find a few items for use original inside the home, and after come very good job, and Konjelazia come here and move here. Actually have 2 rooms, bed and breakfast, have a little shop with little bar, and need step by step go make garage. And have open bed and breakfast when stay exactly inside COVID. And this is of course not only for us, because in Yerevan it's disaster too. I mean, hotel don't works. I think we are in the safer part than Yerevan, because in Yerevan. One thing is good is people from Yerevan is very tired to stay in Yerevan, don't possibly go outside of the country, and many Armenian in the weekend coming Gyumri for Discover City, and they come in our place and meet a lot very nice people from Yerevan, and few Russian now start come because they open fly. Oh, and I didn't know that. Few Russian coming, and they like a lot, and just need wait. Finish coronavirus and restart tourism for Armenia. Yeah. But we didn't believe it will start, and that's why we very fast moved here, because we have a problem and trouble with the home that we were living, this old house that you mentioned. And because if you remember, last summer happened a lot of rainings here, and it completely destroyed the home, and that's why we need to move out from there. And we believe that some people will come here, but it was September, and you think that the summer is almost finished and people will not come like that often. And we decided, okay, we move here until we will renovate our home. Another part of the house have everyday people. So it was at least one room, and it was very motivating. I we were remember. like, oh, that's so cool, that's so cool. And after coming war.
And exactly, we worked like 3 weeks, and it started becoming like I start organizing my day that because I was working from home online, and I have a lot of classes. So we decided I was working like my hours for the work, and then every time when I'm coming here, there are people, I will communicate with the guests, and you feel like you're living in the hotel and you're meeting every day new guests. Another thing I start enjoying is the making breakfast, because I generally wake up early, and this helped me like, okay, why not, let's experiment the breakfast, what we love to do. And this was before even starting my work. It was like the relaxation of the meditation. I was cooking and then going to the work. Yeah, your breakfasts are delicious. Thank you. Thank you. Yeah. No, but What does it mean, Konjelazia? You stop it? You talk? Okay. yeah, but also Այո, մենք ունենք 3 միկրոֆոն, դրա համար դավոն կադրից դուրս է։ մեղքի զգացողություն։ 3 միկրոֆոն եւ մեղքի զգացողություն։ Այո։ Այդ մենք ունենք։ Is it Konjelazia or Konjelazia? Is the way you want to pronounce. Konjelazia. 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 How you pronounce it? I always say Konjelazia. Konjelazia. It's okay. Konjelazia? Is it in Italian? It don't exist. It's Norlesu. It doesn't mean anything? I just invented because when I work in one hotel here in Gyumri, in Bilaka's hotel, Antonio is my big friend. I work there. I'm just chef there. Poverelli. And they give me 2 poverelli. They give me 2 women for helping me. Yeah, come on. In 2 kitchen, women 2 were women helping you. help me. Yeah, it's not give me present, 2 women. But by the way, I buy my wife when we turn up. No. You are so politically correct. Exactly. Imagine my friend from Italy. By I the can't way, even fight, by the way, because he's telling I have paid for you. exactly. I No, bought my you. godfather paid for me. But by the way, your godfather and my godfather, not only yours. Yeah. And It's absolutely different story. one part I pay, okay? Okay. And it's so come these 2 women and start work. Of course, I don't know Russian, I don't know Armenian, but this Soviet mentality. Why I need talk in Armenian? I talk within Russian because Russian is international language. But you think in Italy people know Russian? Of course, no. No English, little German, little French, depend the region you live. So in Italy, I have one meaning and one joke. When you put in the last part of the Italian word Asia, coming Russian. For example, intuizione in Russian is intuizia. Democrazia in Russian is democrazia. And a lot. Aviația, Canalizzazione, canalizzazione. So I have corrupția. Have a lot words. So when I make this, ravioli, this tanakan pilmeni, I make I don't know 100-200. Close everything. After need frozen. I don't know verb to frozen in Armenian, and I don't know in Russian too. And I thought, okay, I try and Konjelazia, because congelare is verb to frozen. Congelare. Oh, the Konjelazia. This woman, I tell this woman, what? Inch? Konjelazia. I showed them it put inside the freezer, and these 2 women start laugh a lot because they understand what I mean. So, and for 2 years, every day use this word. Still now, I don't know the word in Armenian and Russian for frozen. But this woman used this new word, so it's very funny,
And why we love the name? Because we have our language, which is not we are not sharing that. Նորլեզու But and most funny thing that our friends, whenever they are coming here, or we are spending time with them, and you know that very well, you are starting to speak our language because you are starting to use that. Yes, word. Itala hayeren. Literally, when I come here, my English becomes even sometimes when even I know you will definitely understand what I say in Armenian. I still start my sentence in Armenian and then finish with English. Yeah. But the way we decide, okay, this is our language and this is what we use in everyday life, and it's a random word, and we just love there is this idea. So for the logo and wordplay, let's say, it was really easy with the idea especially. Բարև ձեզ։ Հա, կներեք ձեզ հանեցի։ Արոնս Դավիթ է, բարև ձեզ։ Այս Լենինի գլուխը կարող է իմանալ ումն է, քաղաքապետարանին նա ումն է։ Ինչ է։ Լենինի գլուխը։ Ինչ է։ Ձեն է։ Հա։ Ինչ է կապի, երսուն տարի ես դերել եմ։ Լենինի գլուխների թանգարան են սարքում։ Հա սարքեգը ես էլ իրուշ բանի համար եմ բերել։ Ինչ է գտանի, դա $2000։ Չէ, հարցնում է, եթե դեմ չեք, տանեն թանգարան։ Жанцор բանը ռուսի բանը ախպերն եկա Ալբերտ Մակրտյանը չտվեցի չեմ ախպեր Վաճառում եք իրեն։ Վաճառում եք։ Ես իրուշ նվադակի համար եմ բերել չազա ռաստավրասիա դենեմ իրուշ բանի համար Հա մահացած մարդու համար երկու անգամ փոխել են Հանասեն նորից եդ եմ բերել Հասկացա։ Եմ տացավ տան։ Էդի հենց այդպես բերել դու գիտես թե Չէ, մենք ապա 30 տարի ավիշոր սովետական միությունը փլացվա տարի կերդոն մարտի քցե ժենջինը վիզը տարի քցե աղբանոսը չատին տարի ծորը ինձ ռուսեն ժամանակ ռուսները կաշխատեին ուժեղ երկրաշարժից հետո պագրուշիկին փոխտվեցի 20 ռուբլի գնացի բարսա բերեցի բերել ես ոստան ունի ոստանից դրել եմ հոնտեմբի վրա կողքան բերեցին նորից գնացի բերեցի հասկացա լավ դե թե մի օր որ ձեզ պետք չլինի ինչ որ մի օր չի 5 տարուց 10 տարուց իմաց տվեք էլի որ ուզենաք վաճառել կամ ինչ որ չգիտեմ հավատանում ես գլխավորապես չեմ վաճառել ռաստավրասիա լավ դե մերսի շատ հաջողություն դες ձեզ հաջող Max, this topic is you. Yeah, this topic is me in 50 years. Yeah. After 50 years is me, this topic, of course. The difference is I never sell for $2,000, Lenin. This is the difference. For 20,000. Max, բայց դու հայերեն գիտես, չէ։ Մի քիչ էլի։ Մի քիչ գիտեմ, հա։ Ինչու՞ համար։ Ռեմոնտ կարա անի հայերեն։ Հա, ոնց է սովորել։ When I Brigada Dubrovsk. No, when I told him I'm not Mariamի Papik Dubrovsk. Պապիկս արկելում է, որ ես ներկա գտնվեմ նույն տարածքում, ինքը Մաքսը ու ես, որովհետև ասում է, «Սա դու ես փչացնում»։ Ստիպում է հայերեն խոսես։ Ասում է հայերեն խոսա։ Հայերեն խոսա։ Բայց հասկանում ես, չէ։ Հա, հասկանում եմ։ Ամբողջ չէ, բայց երևի 70%։ Որովհետև շպիոն ես։ 60, հա, լրիվ։ Բրիգադայի վարպետներից ես սովորել։ Հա։ Լավ։ Այ։ No, բայց լուրջ ոնց է իրանց հետ շփվում։ Անգլերեն չգիտեն, չէ։ Չգիտեմ, No, բրիգադա։ Չգիտե, անպայման չգիտե անգլերեն, ինչ է։ Բա ոնց է։ Ռուսերեն, իրեն։ Բայց մի քիչ դժվար, լավ։ Ես ասեմ ոնց եղավ։ Ժեստիկուլացիա էլի։ No, մի անգամ ուղակի հասավ մի հատ կետի, որ ես շատ հոգնեցի, քանի որ անընդհատ ունենք, չգիտեմ, ավտոն փչացավ, ես եմ զանգում ու ինչ որ պահից
իմ մոտ գործի ժամից հետո հատկապես կամ առաջ իմ մոտ անընդհատ հեռախոսներ ու իմ մոտ սկսած որ ես ուղակի այդ հեռախոսը հենց անգմեր sense էլ չի կարողանում էլ խոսել ու ռեմոնտի համար այսինքն Մաքսը ինչքան է ուզում էր ինչ որ բան աներ ինքը պլանավորում էր ասում էր հետո ես հայերենով պետքա սկսեի ման գալ ու ամեն ինչ համընկավ որ հարսանիքին էինք պատրաստվում հետո որ Կոնջելազիան եղավ հետո տունը այդ այնքան շատ էր իմ վրա որ շատ բարդ էր անընդհատ այդ խոսալ այսինքն ամենադժվար բանից մեկը ես այդ կարամ ասեմ ու հետո ասեցի Մաքս ես դու այս ռեմոնտը ես կապ չունեմ ոնց ուզում ալնի and then I moved to Yerevan for a month I was there and I told them I'm not like talking to nobody absolutely nobody when I came when I came back so after 1 month գալիս եմ մտնում եմ ստեղ ու նայում եմ որ բրիգադան խոսում եմ մի բան ու Մաքսն է խոսում մի բան ու ես ոչ մեկի չեմ հասկանում որովհետև ասում եմ Մաքս չիկ չիկ դնգ դնգ Chick is bach. Chick chick or chick chick is razetka. Depend in what chick you use. Body language. ու ամենից ունդեղ էլի լիքը բառեր ու այսինքն բրիգադան սկսել ոչ թե Մաքսն էր խոսում այլ տղեկը խոսում էին Մաքսի վերջավորություններով այսինքն Մաքսը եթե չի դնում ճիշտ վերջավորություն իրանք նույն ձև խոսում էին ու ամենից ծաղալուն when I start hearing bad words in Italian because I teach them the bad words in Italian Ինչ էին ասում I don't post that. Come on, no post. You need to make a video when they're speaking together. Մեկ ինձ վատ եմ զգում, միգուցե ես տենց Երևանում կասկադի կաֆեներում շատ էլիտիստ եմ դարձել, բայց Գյումրին շատ նոր ու ուրիշ է իմ համար։ Մարդկանց հետ շփումը, այստեղ լրիվ ուրիշ է։ Շատ կա համ որ շատ է սիրել, sense մտնում են ու հետաքրքրում են ինչ-որ հոգատարություն կա, բայց կա մի հատ պահ, որ այդ անսահման շատ են անցնում, բայց օրինակ եթե դա լիներ Երևանում օրինակ, ես կարողա շատ կոպիտ մարդկանց պատասխան տամ, իսկական է շատ կոպիտ, բայց ստեղ օրինակ ինձ այդ չի խանգարում, ես հասկանում եմ, որ տենց է ու մի քիչ ավելի դիպլոմատ եմ այդ պատասխանը տալիս, որ մարդկանց բացառում եմ, որ okay, այդ հարցը ինձ էլ մի տվեք, հա? Armenia it's big family. And privacy don't exist. Yeah. This is the question. When I start work here in Villa Carlos Hotel. After 1 week, I go in one bar in center. One bar. I never been there before. Okay, never. I sit down, come waiter, one woman, and she told me, "Hello, how are you? Good. You know me? Yeah, you are the new chef in Villa Carlos. How you know? I know." After 1 week, I never been in this place before. Yeah. Never. An entire system of rumors spreading where Yeah. Oh, we have one big rumor. I was like a lover of one person. you were I was a lover because not of Max. No. It's in the beginning, and when I Yes, heard just it, pion. and then another like the rumor we loved and. Why not? It can happen, and we will be happy if come true. That there is an Italian who bought a lot of homes in the buildings here, and he's super rich, and he's opening like a lot of things. And It's about Max or someone else? About me. about him. And then once I remember, I'm oligarch. No, but one person told us also, you need to meet this guy who is buying these old homes, and he's also Italian. I'm like, yeah. They were telling you about Max. Yeah, and It's okay, it's fun. Հա, բայց գիտեք, ես մեր դաշնամուրի պատմությունը չէ, մեր տան, որ դաշնամուր ունենք ու ինչ որ դրամա է այդ դաշնամուրի շուրջ, որ ներքե դավան ավելի շատ է այդ հարցերով զբաղվում, ես այդպես կողքից նայում եմ, բայց հասկանում ես, որ դու հարևանների դրամայի մեջտեղում ես դաշնամուրի հետ ու չգիտես ինչ անես։ Տունը առել ենք։ Հա, ու ինչ որ բաներ կա, որ կահույքից մնացել էր, ցենց շատ քիչ, ու կար դաշնամուրը։ Չգիտեմ, դեռ շատ պլաններ չունենք այդ դաշնամուրի հետ կապված, բայց ամեն դեպքում գիտես, որ քոնն է ու ոնց որ ոչ մի հարց չկա դրա մասին։ Հետո մի անգամ դրսում տեսանք մեր հարևաններից մեկին ու այդ հարևանի հետ ինչ որ մի կին կար, ու այս կինը ասաց, սկզբից կարծեմ շատ լավ չեմ հիշում, չեմ ուզում խաբեմ, բայց
կարծեմ ասես որ նաև որ տունը անարդարացիորեն ա վաճառվել, որ իր տունը պիտի լիներ, մենք դից օքեյ, որ չգիտես ինչ ասես։ Մի խոսքով, ու ասես որ ձեր տանը դաշնամուր կա, այդ դաշնամուրը իմն է։ Ես դից ասենք օքեյ, բայց ոնց որ խոսակցին չեմ էլ հիշում Դավոն ավելի լավ է պատմում այդ պատմությունը, բայց կիսատ մնաց էլի, ասաց որ մի օր պիտի տանեմ, մենք ասենք դե կխոսանք այդ թեմայով եւ այլն։ Հետո այս վերջերս մեկ էլ զանգում է Դավոին, ասում է ես հենց հիմա գնում եմ այդ դաշնամուրը վերցնեմ, ու ասում է մի հատ երեխա եմ խոստացել այդ դաշնամուրը, բայց եթե ուզում եք $150 կարա կառնեք։ Մեր տանը դրած դաշնամուրը։ Դաշնամուրը symbol։ Հետո մեզ զանգում է մեր մյուս հարև, ու չեմ հիշում Դավոն ինչ էիք պայմանավ, ասցիր վերցրու թե չէ։ Հա, Դավոն ասաց կմտածի։ Ասել եմ տար չի տարե, ասել եմ եթե նշաբար ժամանակ եմ տվել, խնդրել եմ տանի, եթե չտանի մեզ ամենում, հիմա ինքը չի տարե։ Հա, խնդիրը այն է, որ հա, ինքը ուզում է հիմա վաճառած լինի դաշնամուրը մեր տան մեջի։ Սկզբից մեր վրա էր ուզում վաճառեր, հիմա ուրիշ մարդկանց է բերում։ Ինչ որ է, բայց հետո մեզ զանգեց մեր մյուս հարևանը, որ տան ում հետ որ շատ մոտ ենք, ինքը իսկապես շատ լավ մարդ է ու մեզ տենց շատ օգնում է ինչ որ հարցերում, բանա, ու ասաց որ հանկարծ իրան չտակ այդ դաշնամուրը, դա իրանը չի, դա ձերն է։ Ու մենք դից մտածում ենք հիմա ոնց անես մի հարևանը քեզնից նեղանալու է, ու իսկապես չգիտես ինչ անես, որտեվ ոնց որ տենց ինչ բան է, դրամա է։ Ահա։ Մենք նույն ձև խնդրի առաջ ենք կանգնել, էլի ընդհանուր տարածքի, համար տունը փոքր էր, ու մենք որոշեցինք, որ այդ միջանցքում կդնենք սեղանը, դիվանը, որովհետև չէինք օգտագործելու, ու նստելու տեղ կլինի, որովհետև շատ հարմար էր, շատ հավես էր։ Միջև այդ ամեն ինչը որոշեցինք, որ պետքա մաքրենք ու զիբիլանոց էր ուղակի, ասենց այսքան հող էր այնտեղ։ Կար մի հատ տեղ, որտեղից կարենք ջուրը ավելի հեշտ միացնենք, քան որ մեր մոտից շատ հեռու էր։ Մենք խնդրեցինք, ասենք հնարավոր է ջուրը օգտագործենք, լվանանք այս միջանցքը, հետ ու ամենավատն էր, որ այդ հողը ամբողջ տուն էր մտնում ու անհնար էր տունը մաքրել անընդհատ։ Բայց չէ, բանը զիբիլանոցը։ Չէ, մենք օքեյ ենք այդ ամեն չէ, որ օքեյ չէ, մենք գնացինք այդ շլանգները ինչ կոչվում։ Ոչ, բերեցինք, լվացինք։ Անցավ մյուս օրը մի հարևան եկավ, ասեց, գիտեք չէ, շատ լավ մաքրվեց։ Այս մասում ես 2 տարածք ունեմ, մեծ մասը իմն է։ Դուք չեք կարող օգտագործել։ Հետո հայտնվեց մյուս հարևանը, որ ոնց է քոնն այս մերն է։ Դուք կարաք օգտագործեք այս այդ նույն տարածքի մասին, չէ՞։ Նույն տարածքի մասին, որը կարելի ասել բանը, պադյեզդի մուտքա համարվում, կոպիտ ասած, մենք ուղակի դրել։ Ոչ մեկ չի խոսում, որ մենք մաքրել ենք, ինչ լավ է։ Մենք ասում ենք, մենք էս շատ միամիտ ասում ենք, ժողովուրդ, բայց բոլորիս համար է, բոլորը կարան օգտվեն։ Կոմունն է։ Հա, կոմունն է, բայց no, մեզ հենց պետք լինի, դուք այս ամեն ինչը պետք է մաքրեք, այս մեր պատն է, այս մեր սարն է, այս մեր ծառն է, որ օքեյ։ Եկավ տանտերը, որին բացատրեցինք, պատմեցինք, որ սենց մենք ներողություն ենք խնդրում, մենք ուղակի մեր համար ենք, մաքրում ենք, հողն ա գալի տուն, էդ էր սաղ պատճառը, ու տանտերը ուղակի սենց դուրս եկավ փողոց, ու սկսեց, չեմ կարող նկարագրեմ, ոնց գոռալ, ու կանչել այդ մարդկանց ուղակի, ու գոռում ա մի ձայնի, ու կանչում ա, ես ասեցի հեսա այդ մարդու հետ ինչ-որ մի բան կլինի, էլի, որովհետև ինքը ուղակի գոռում էր։ Ասում ա, որ ինչ ուզեք կարող ասում եմ, նայ, մենք ոչ ոք չենք ուզում անենք, էլի, մենք ուզում ենք ուղակի դիվան սեղան լինի, որ մենք նստենք ստեղ, ընդամենը։ Ու որ անցնում ժամանակ արդեն ստացվում է անենց, որ ինքը ստինքյան այդ ֆլամինգոյի լույսն է հայտնվում, մարդիկ մտածում են այդ բարը, կաֆեա, ինչա, ու ամեն անգամ որ մարդիկ այնտեղ հայտնվում էին, մենք ինքան մարդու հետ ենք ծանոթացել, ուղղակի պատահական անցորդներ, որ մտնում էին, ու պատմում ենք այդ ամբողջ տարածքի մասին, մարդկանց մասին, այդ նույնիսկ ոչ մի բան չենք ասում, մենք գիտեք, այստեղ խանութ հավնակ, այստեղ այս կինն ապրում, ու հասկացանք, որ այնքան շատ ենք պատմում, որ ավելի լավ է այդ տարածքում մի բան սկսել անել։ Սկզբում թույլատրություն հարցրեցինք, այսինքն որ տանտիրոջից հարցրեցինք հատկապես, որ այդ մեր պատի տակ ինչ որ մի բան անենք։ 3000-ից ավել մարդ սկսեց գնալ գալ այդտեղ ու ծանոթանալ ու սիրել ու նույնիսկ մտնել կողքի խանութը կամ այն մյուս տեղը, որ իրանց էլ էր օգուտ, բայց այդտեղ մենակ մի հատ բան կար, այս պատն իմն է ու վերջ։ Չես կարող այդ պատի տակ ոչ մի բան դնես։ Երեք մի վարորդի հետ էինք գալիս, այնքան հետաքրքիր մարդեր մեզ խորհուրդ տվեց, ուրախացա, որ պատմեցին Gyumri ենք գալիս, տեղափոխվում, տուն ենք առել եւ այլն, ինքը ասեց խորհուրդ տվեց, ասեց
որ ոնց որ երբ որ սկզբից գալիս եք, առաջինը օտար մարդկանց մոտենում են տենց խարդախները։ Պետքա ոնց որ ժամանակ տակ Գյումրիին կամ ցանկացած այլ տեղ որ նոր ես գալիս, այո, ժամանակ տաս, երբ որ սկսում ես ապրել ու ինչ որ արդեն քո գործերով զբաղվել, քո կյանքը դասավորել, արդեն սկսում ես ընթակնված մարդկանց գտնել, որոնք իսկապես շատ լավն են, ու դու ես իրենց գտնում, էլի, ոնց որ սկզբից վատ մարդիկ քեզ են գտնում, իսկ երբ որ դու ոնց որ երկրորդ հնարավորություն ես տալիս այդ քաղաքին, արդեն գիտակցում ես, որ ինչքան լավ մարդիկ կան։ This is the most correct thing about Gyumri especially. Because here a lot of my friends, whoever is staying here for 1 month, there is a two opinion. I'm in love with Gyumri. Gyumri is the saddest and the rudest city I have ever been. I hate people in Gyumri. So this is like two opinions, seriously, that we are having. There is nobody who is saying love it, normal it. Come bunch caramel coffee tein vatnein. Have character. Yes. Exactly. And this is exactly what you are saying, because you need to discover this, all the things, and exactly what I said, like you need to accept and be good citizen here, and after to discover. Ես հիշում եմ, որ Մարիամ պատմում էր, որ նոր էիք տեղափոխվել ստեղ, բոլորը անդադ հարցնում էին, բա չեք ամուսնանում, չէ՞։ Այդ ամենակ Gyumri, հա։ Իսկ հիմա որ ամուսնացած եք, չեն հարցնում, բա հղի չես, բա երեխեք չեք ունենում։ Հարցնում են, բայց հիմա էլ հարց չկա։ Սա արել ենք։ Ամուսնացել ենք, հղի ենք ու ինձ թվում է ինչ որ շրջան չեն հարցնելու միջև երբեք երկրորդ երեխան ունեն։ Ճիշտ է Դեր բան հիմա it's my vacation time. Nobody will ask me the questions. But the stressful thing for Gyumri was that we were living together. Nobody understand if we are husband and wife. Like we were telling we are husband and wife, but then they Where saw is your ring? Exactly, and after that Exactly, where is your ring? Exactly, I have. Oops. No, my fingers are. Վայաման։ Մի խոսքով, ինձ թվում է ինչից ասես, որ խոսեցինք այսօր ամեն ինչից։ Բայց ամենակարևոր հարցը վերջի չտվեցի։ So what? Are you tired of Gyumri? Չէ։ Չէ։